Bienvenidos de nuevo al mundo de Destino Final 3 asterisco, donde cada advertencia tiene un precio y escapar de la muerte puede ser solo el comienzo. En este video exploraremos la historia, la producción, el reparto, las aterradoras escenas de muerte, los efectos visuales, el éxito en taquilla, la reacción de la crítica y todo aquello que hizo tan memorable esta entrega. Así que acomódense, manténganse alerta y descubramos cómo Wendy y los demás supervivientes intentaron burlar a la muerte una vez más. Destino Final 3 es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2006, dirigida y producida por James Wong, quien también coescribió el guion junto a Glenn Morgan. Es la tercera intriga de la saga Destino Final y funciona como una secuela independiente de Destino Final 2 estrenada en 2003. La historia se desarrolla 6 años después de los acontecimientos de la primera película de Destino Final Star. Está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead en el papel de Wendy Christensen y Ryan Merriman como Kevin Fischer. La trama comienza cuando Wendy, recién graduada de secundaria, acude a un parque de atracciones con sus compañeros de clase para celebrar su graduación. Entre las atracciones se encuentra una montaña rusa enorme y aterradora. Mientras Wendy y sus amigos se preparan para subir, ella experimenta de repente una premonición espeluznante. Y en su visión, Wendy ve como la montaña rusa sufre un fallo poco después de comenzar el recorrido. Los sistemas de seguridad fallan, los vagones se sacuden violentamente y los pasajeros se ven envueltos en una aterradora cadena de sucesos. Uno a uno, los pasajeros miran en accidentes macabros al descarrilar la montaña rusa. Wendy queda aterrorizada por lo que ve. Se da cuenta de que la visión no es una simple pesadilla, sino una advertencia de lo que está a punto de ocurrir. Al salir de la premonición, Wendy intenta desesperadamente detener la atracción. Advierte los demás y provoca un altercado, logrando finalmente impedir que varias personas suban a la montaña rusa. Aunque algunos de sus compañeros sobreviven gracias a su advertencia, la pesadilla no termina ahí. Quienes escapan del desastre de la montaña rusa descubren pronto que nunca estuvieron realmente a salvo. La muerte tiene un plan para ellos. Uno tras otro, los supervivientes empiezan a morir en accidentes extraños y espeluznantes, siguiendo el mismo patrón misterioso observado en las películas anteriores. Wendy acaba dándose cuenta de que los supervivientes están muriendo según el orden en que debían haber fallecido en la montaña rusa. Pero esta vez, Wendy podría contar con una ventaja importante. Antes de que comenzara el recorrido, había tomado varias fotografías de sus compañeros en el parque de atracciones. Al principio, las imágenes parecen totalmente normales. Sin embargo, más tarde Wendy percibe detalles extraños ocultos en las fotografías. Ciertos objetos, sombras, reflejos y formas en las imágenes parecen contener pistas sobre cómo morirán los supervivientes. Estas fotografías se convierten en la única forma posible que tiene Wendy de comprender el plan de la muerte. Junto a Kevin Fischer, otro de los supervivientes y amigo de Wendy, ella comienza a estudiar las fotografías detenidamente. Ambos intentan descifrar que les advierte cada imagen. El problema es que la muerte no pone las cosas fáciles. Incluso cuando Wendy y Kevin creen haber descubierto a la siguiente víctima y la posible causa de la muerte, la situación puede cambiar en un instante. Objetos cotidianos se vuelven mortales. Errores simples pueden tener consecuencias fatales. Y accidentes que parecen no tener ninguna relación entre sí pueden convertirse de repente en parte de una aterradora reacción en cadena. Mientras corren contrarreloj, Wendy y Kevin intentan advertir a los supervivientes restantes antes de que la muerte los alcance. Pero cuanto más investigan, más aterradora se vuelve la situación. Se dan cuenta de que escapar de una muerte concreta no significa necesariamente escapar de la muerte para siempre. Los supervivientes están atrapados en una secuencia mortal,
y Wendy utiliza todo lo que ha aprendido de su premonición y de las fotografías para descubrir el patrón antes de que sea demasiado tarde. Destino final 3 continúa con la premisa central de la saga. Una vez que alguien escapa de un desastre que debía acabar con su vida, la muerte comienza a corregir el error persiguiendo a los supervivientes uno a uno. Esta vez, sin embargo, las fotografías de Wendy ofrecen una nueva forma de predecir las muertes inminentes, convirtiendo las imágenes en pistas cruciales en la lucha por la supervivencia. Mientras Wendy y Kevin luchan por salvar a sus amigos, se ven obligados a enfrentarse a un enemigo al que no pueden ver, con el que no pueden razonar y del que, al parecer, no pueden escapar. Y, a cada instante, los supervivientes se acercan más a descubrir si realmente pueden romper el ciclo mortal, o si la muerte terminará reclamándolos a todos. El desarrollo de Final Destination 3 comenzó poco después del estreno de Final Destination 2 Sin embargo, en esta ocasión, un miembro importante del equipo creativo original no regresó. Jeffrey Reddick, creador de la franquicia Final Destination y co-guionista de las dos primeras películas, no participó en la tercera intriga. A diferencia de Final Destination 2 que daba continuidad directa a la historia de la primera película, los cineastas querían que Final Destination 3 funcionara de manera independiente. Los productores concibieron la película como una historia nueva con un nuevo grupo de personajes, manteniendo al mismo tiempo el concepto central de personas que intentan escapar de la muerte tras sobrevivir a un desastre. Una de las ideas principales para la película surgió del ejecutivo de New Line Cinema, Richard Briner. El sugirió utiliza el descarrilamiento de una montaña rusa como el gran desastre inicial. La idea brindó de inmediato a los cineastas la oportunidad de crear una secuencia de apertura intensa y visualmente aterradora. Desde el principio, el director y co-guionista James Wong y el co-guionista Glenn Morgan quisieron que la película explorara el tema del control. A los cineastas les interesaba plantear si las personas realmente tienen control sobre sus propias vidas o si simplemente reaccionan ante acontecimientos que se han puesto en marcha. Este tema se convirtió en una parte importante de la historia de Wendy. Tras experimentar su premonición, Wendy intenta desesperadamente tomar el control de la situación. Cree que, si logra comprender las señales de advertencia y tomar las decisiones correctas, tal vez pueda cambiar lo que está destinado a suceder. Pero la muerte desafía constantemente esa creencia. El proceso de selección del reparto comenzó en marzo de 2005 y se prolongó hasta abril de ese mismo año. Finalmente, los cineastas reunieron al elenco, que incluía a Mary Elizabeth Winstead como Wendy Christensen y a Ryan Merriman como Kevin Fischer. Una vez completado el reparto, la producción avanzó en Vancouver, Canadá, la misma ubicación donde se habían rodado las dos primeras películas de Final Destination Star. El rodaje duró aproximadamente 3 meses. Sin embargo, los cineastas comenzaron la filmación con una de las secuencias más complejas de toda la película, el aterrador desastre de la montaña rusa. Las dos primeras semanas de rodaje se dedicaron específicamente a las escenas relacionadas con el descarrilamiento de la montaña rusa. Esta secuencia requirió una planificación exhaustiva, y que debía presentar el desastre central de la película de una manera convincente y visualmente intensa. Los cineastas debían captar la emoción de la atracción de feria y, al mismo tiempo, transforma gradualmente esa emoción en puro terror. La secuencia de la montaña rusa también debía introducir al público en la premonición de Wendy y mostrar exactamente que crea ella que estaba a punto de suceder. Una vez completadas esas escenas, la producción continuó con el resto de la película, siguiendo a Wendy y los demás supervivientes mientras intentaban comprender la misteriosa fuerza que los acechaba. Desde el principio, los cineastas quisieron que Destino final 3 resultara lo suficientemente familiar como para encajar en la franquicia,
Sindigiada la historia de una identidad propia. El desastre de la montana rusa, las pistas fotográficas y el tema del control contribuyeron a que esta tercera intriga fuera diferente de las películas anteriores, conservaba la aterradora premisa central. Puedes escapar de la muerte una vez, pero eso no significa que la muerte se haya olvidado de ti. Final Destination 3 se estrenó en el Grauman's Chinese Theatre el 2 de febrero de 2006. Tan solo unos días después, el 10 de febrero de 2006, la película llegó oficialmente a los cines de todo Estados Unidos. El estreno en salas brindó al público la oportunidad de vivir la intensa secuencia del accidente de la montana rusa y las macabras escenas de muerte en la gran pantalla. Más tarde ese mismo año, la película se lanzó en DVD. El DVD salió a la venta el 25 de julio de 2006 y incluye varios contenidos adicionales para los seguidores interesados en conocer el proceso de creación de la película. Además de la película en sí, el DVD ofrece pistas de comentarios, documentales sobre el rodaje, una escena eliminada y un video animado. Sin embargo, uno de los lanzamientos más interesantes fue una edición especial en DVD conocida como Thrill Ride Edition. Esta edición incluye una función única llamada Choose Their Fate, elige su destino. Y en lugar de limitarse a ver la película de principio a fin, los espectadores tenían la oportunidad de tomar ciertas decisiones a lo largo de la historia. Y en momentos concretos, el espectador podía elegir que debía hacer el personaje a continuación. Estas elecciones podían alterar los acontecimientos posteriores, haciendo que la experiencia se asemejara más a una película interactiva. Esta función permite al público participar en la historia y influir en el destino de los personajes. Resulta bar especialmente apropiado para Final Destination 3 que toda la película gira en torno a la idea de intentar controlar el destino y cambiar el desenlace de los acontecimientos. La función interactiva daba a los espectadores la oportunidad de experimentar ese concepto por sí mismos. Y en lugar de limitarse a ver cómo Wendy y los demás supervivientes luchaban contra la muerte, el público podía tomar decisiones y comprobar cómo estas afectaban a la historia. De este modo, la Thrill Ride Edition incorporaba un elemento interactivo inusual a la película, convirtiendo la experiencia doméstica en algo más que un simple lanzamiento cinematográfico convencional. Para los seguidores de la saga Final Destination esta intriga ofrece una nueva forma de experimentar la aterradora pregunta que constituye el núcleo de la historia. ¿Es realmente posible cambiar el destino? ¿O acaso la muerte siempre encontrará la manera de terminar lo que empezó? Final Destination 3 recibió críticas dispares tras su estreno. Si bien algunos críticos valoraron el suspense, los elementos de terror y las creativas secuencias de muerte de la película, otros opinaron que seguía la misma fórmula que las entregas anteriores y no aportaba suficientes ideas nuevas a la franquicia. A pesar de la recepción crítica desigual, la película obtuvo excelentes resultados económicos. Recordó cerca de 118 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en un gran éxito de taquilla. Y en aquel momento, fue además la película más taquillera de la franquicia Final Destination Star. El sólido desempeño de la tercera intriga demostró que el público seguía interesado en la saga y en su singular combinación de terror sobrenatural, suspense y elaboradas secuencias de muerte. Gracias al éxito de las tres primeras películas, la franquicia continuó con una nueva intriga. La cuarta película, titulada The Final Destination se estrenó en agosto de 2009. Esta nueva cinta mantuvo el concepto característico de la saga. Personas que reciben advertencias sobre una catástrofe mortal logran sobrevivir a ella y, posteriormente, se ven acosadas por la muerte una a una. De este modo, la saga Final Destination siguió creciendo,
Consolidando la fórmula iniciada con la película original y ampliándola mediante historias cada vez más elaboradas y impredecibles. ACI, Final Destination 3 se convirtió en un capítulo clave de esa trayectoria. Una película recordada no solo por la tragedia de la montaña rusa, sino también por su intento de explorar si las personas pueden realmente controlar su destino cuando la muerte ha decidido que sucederá a continuación. La historia comienza con Wendy Christensen, una estudiante de secundaria que visita un parque de atracciones en Pennsylvania junto a sus amigos y compañeros de clase para celebrar su graduación. Wendy viene acompañada de su novio, Jason Wise, el mejor amigo de este, Kevin Fischer, y la novia de Kevin, Carrie Dreyer. Ella los asumen otros compañeros, todos entusiasmados por pasar el día juntos y disfrutar del parque de atracciones antes de que concluya su etapa escolar. El grupo incluye las amigas íntimas de Wendy, Ashley Freund y Ashlyn Halperin, ACI como a Frankie Cheeks, Luis Romero y la pareja de estilo gótico formada por Ian Kinley y Erin Ulmer. Mientras el grupo recorre el parque de atracciones, finalmente llega a una de las atracciones más emocionantes del lugar, la montaña rusa, el vuelo del diablo. Todos esperan con ilusión la atracción. Ocupan sus asientos, se abrican los onces y se preparan para lo que creen que será una emocionante aventura final juntos antes de la graduación. Pero justo cuando la montaña rusa está a punto de comenzar, ocurre algo terrible. Entonces, tan repentinamente como comenzó, la visión termina. Wendy se encuentra de nuevo en la montaña rusa real, rodeada de las mismas personas que acababa de ver morir. Se da cuenta de que lo que vio no fue simplemente una pesadilla. Fue una advertencia. Wendy intenta desesperadamente convencer a todos de que vayan de la atracción. Al principio, a los demás les cuesta entender por qué ella está tan asustada de repente. Habían ido al parque de atracciones para celebrar. Y ninguno de los cree que algo tan horrendo como el desastre que Wendy describió puede ocurrir realmente. Pero Wendy se niega a quedarse colada. Logra convencer a Kevin, ACI como a Ashley y Ashlyn, Frankie, Luis, Ian y Erin, de que abandonen la montaña rusa. Uno a uno, vayan de la atracción. Sin embargo, el intento de Wendy de salvar a todos no tiene éxito. Su novio Jason y la novia de Kevin, Carrie, permanecen en la montaña rusa. A pesar de las advertencias de Wendy, no logran escapar del desastre. La montaña rusa inicia su recorrido. Por un breve instant, parece que todo irá bien. Pero entonces, la pesadilla que Wendy presenció comienza a hacerse realidad. La atracción sufre exactamente el mismo tipo de fallo catastrófico que ella vio en su premonición. La montaña rusa descarrila violentamente y los pasajeros mueren en el desastre resultante. Jason y Carrie se encuentran entre las víctimas. Wendy está destrozada. Había visto lo que iba a suceder y, aunque logró salvar a varios de sus compañeros de clase, no pudo salvar a las personas más cercanas a ella. Pero Wendy pronto descubre que sobrevivir al desastre de la montaña rusa no significa que el peligro haya terminado. De hecho, es solo el comienzo. Las personas que escapan del accidente nunca debieron sobrevivir. Y ahora, algo misterioso ha comenzado a sacarlos, yendo a por ellos uno a uno. Wendy y los demás pronto se darán cuenta de que el desastre del que escaparon fue solo el primer paso en una lucha por la supervivencia mucho más aterradora. Pasan varias semanas tras el horrendo desastre de la montaña rusa. Wendy todavía lucha por asimilar todo lo ocurrido. Ha perdido a su novio Jason y a varios de sus compañeros, y no logra olvidar la aterradora visión que le advirtió sobre el accidente. Durante este tiempo, Kevin Fischer le cuenta a Wendy algo que ha descubierto mientras investigaba incidentes similares. Le habla de Alex Browning, el superviviente de la primera historia de Destino Final Star. Alex también había tenido una premonición antes de una gran catástrofe.
Vio venir la explosión del vuelo 180 y logró escapar del avión junto con otras personas. Según la investigación de Kevin, Alex y otros 6 supervivientes descubrieron más tarde que haber escapado del desastre original no significaba que estuvieran a salvo. La muerte fue tras ellos, uno por uno. Y seguió el orden exacto en el que debían haber muerto en la explosión original. Wendy empieza a comprender la aterradora conexión. Es posible que ahora les estoy creyendo lo mismo a ella y los demás supervivientes del accidente de la montaña rusa. Entonces, la situación se vuelve aún más aterradora. Ashley y Ashlyn, dos de las supervivientes que Wendy había logrado salvar, mueren en un horrible accidente en unas camas de bronceado. Quedan atrapadas en el interior de las camas y terminan quemadas vivas. Sus muertes convencen a Wendy de que la teoría de Kevin podría ser correcta. Desde el descarrilamiento de la montaña rusa, Wendy también ha sentido como si algo la estuviera persiguiendo. Ha percibido una presencia antinatural a su alrededor y ahora se da cuenta de que esa sensación podría estar relacionada con la propia muerte. Decidida a encontrar respuestas, Wendy comienza su propia investigación. Indaga sobre desastres anteriores que involucraron a supervivientes que escaparon de situaciones en las que debían haber muerto. Durante su investigación, descubre información sobre el accidente múltiple de la Ruta 23 de un enorme siniestro en carretera ocurrido un año después de la tragedia del vuelo 180. Wendy nota que los sucesos en torno a ese accidente comparten similitudes con lo que les ocurrió a los supervivientes del vuelo 180. Cuanto más investiga, más convencida está de que existe un patrón. Puede que los supervivientes de estos desastres escapan de la muerte temporalmente. Pero, al final, la muerte vuelve por ellos. Wendy y Kevin se dan cuenta ahora de que tienen muy poco tiempo. Deciden buscar a los supervivientes restantes y advertirles antes de que la muerte los alcance. Afortunadamente, Wendy tiene algo que podría ayudarles. Antes de subir a la montaña rusa, Wendy había tomado fotografías de sus amigos en el parque de atracciones. Al principio, las fotografías parecían simples imágenes cotidianas del día de la graduación. Pero, tras examinarlas detenidamente, Wendy descubre extraños detalles ocultos en las imágenes. Objetos, sombras, reflejos y otros elementos inusuales person ofrece pistas sobre cómo morirá cada persona. Wendy y Kevin empiezan a utilizar estas pistas para determinar quién será la próxima víctima. Su primer gran desafío surge cuando intentan averiguar cómo va a morir Frankie Cheeks. Se dan cuenta de que él podría estar en peligro inminente y se apresuran a ayudarlo. Pero la muerte y está tendiendo la trampa. Frankie queda atrapado dentro de la camioneta de Kevin, con Wendy y Kevin cerca. De repente, el ventilador del motor de la camioneta se convierte en un arma mortal. Antes de que Wendy y Kevin puedan salvarlo, el ventilador en movimiento le corta la cabeza, matándolo al instante. Esta muerte espantosa deja a Wendy y Kevin aún más aterrorizados. Comprenden que saber cuál es el peligro no siempre basta para evitarlo. Al día siguiente, centran su atención en Luis Romero. Luis se encuentra en el gimnasio de la escuela, ejercitándose en una máquina de pesas. Wendy y Kevin saben que algo anda mal, pero no logran impedir la cadena mortal de sucesos. De repente, la máquina falla. Una pesa enorme cae violentamente sobre Luis. Antes de que pueda reaccionar, la máquina le aplasta la cabeza y lo mata al instante. Una vez más, Wendy y Kevin se sienten impotentes, pero se niegan a rendirse. Sus siguientes objetivos son Ian Kinley y Erin Alma, que trabajan en una ferretería. Wendy y Kevin corren hacia allí con la esperanza de advertirles antes de que la muerte actúe. La tienda está llena de herramientas peligrosas, equipos pesados, objetos afilados y maquinaria. Donde quiera que Maya, Wendy ve amenazas potenciales.
mientras intentan salvar a Ian y Erin, se desencadena un accidente aterrador. Ian corre el riesgo de ser golpeado por un grupo de estacas que corren. Wendy reacciona rápidamente y logra salvarlo de una muerte segura. Por un momento, parece que por fin ha conseguido frustrar el plan de la muerte. Pero entonces ocurre algo inesperado. La muerte cambia de rumbo. Y en lugar de matar a Ian, la secuencia mortal se dirige hacia Erin. Erin cae sobre una pistola de clavos que se activa repentinamente. La máquina dispara varios clavos directamente a su cabeza, matándola al instante. Wendy queda horrorizada. Se da cuenta de que, aunque logran interferir en la muerte de una persona, la muerte puede simplemente pasar a otra víctima. Las reglas empiezan a quedar más claras. Quizzes pueden retrasar a la muerte. Tal vez incluso logran salvar a alguien temporalmente. Pero la muerte busca constantemente otra forma de completar la secuencia. Y, al quedar menos supervivientes, Wendy y Kevin saben que la próxima víctima podría ser cualquiera, incluidos los mismos. Wendy y Kevin siguen estudiando las fotografías, intentando desesperadamente determinar quién será el siguiente objetivo. Al examinar las imágenes con más detenimiento, Wendy hace un descubrimiento impactante. Los dos siguientes supervivientes de la secuencia no son desconocidos. Son personas muy cercanas a ella. Una de ellas es la propia hermana de Wendy, Julie Christensen. La otra es una de las amigas de Julie. Al darse cuenta de que su hermana podría estar en peligro inminente, Wendy entra en pánico. Ella y Kevin salen rápidamente a buscarlas, dirigiéndose a toda prisa a una feria local del Tricentenario donde Julie y sus amigas pasan el día. La feria está abarrotada y llena de atracciones, jugos, puestos de comida, decoraciones y todo tipo de maquinaria. Pero Wendy sabe que, para los supervivientes, cualquier objeto cotidiano puede convertirse en una trampa mortal. Cuando por fin encuentran a Julie, el peligro ya ha comenzado. Julie se encuentra de repente justo en la trayectoria de una gran grada de discos, una pesada herramienta agrícola con piezas metálicas afiladas. La máquina avanza hacia ella, amenazando con atravesarla. Kevin reacciona al instante. Logra llegar hasta Julie y apartarla del peligro justo antes de que la grada pueda matarla. Por un momento, Wendy cree que han logrado cambiar el destino de Julie. Pero el peligro está lejos de haber terminado. Wendy intenta desesperadamente interrogar a Julie para averiguar quién debe morir a continuación. Antes de que pueda obtener la respuesta, ocurre algo inesperado. Un asta de bandera se desprende y sale despedida por los aires. Golpea a Perry Malinowski, amiga de Julie, con una fuerza tremenda. El asta atraviesa mortalmente a Perry, matándola al instante. Wendy está horrorizada. Una vez más, la muerte ha encontrado otra forma de completar la secuencia. Aunque Wendy y Kevin logran salvar a Julie, no pudieron salvar a Perry. La situación se vuelve aún más peligrosa cuando Kevin se ve repentinamente expuesto a otro accidente mortal. Una bombona de propano que explota amenaza con matarlo. Wendy reacciona con rapidez y logra salvar a Kevin antes de que la explosión acabe con su vida. Ahora Wendy, Kevin y Julie están juntos, intentando desesperadamente mantenerse con vida. Pero de repente se ven confrontados por Ian Kinley. Ian está destrozado por la muerte de Erin y lleno de ira y dolor. Culpa a Wendy de lo que le sucedió a Erin. Para Ian, los intentos de Wendy de interferir en el plan de la muerte solo han causado más sufrimiento. El enfrentamiento se vuelve peligroso rápidamente. Cerca de Ali, un carrito inestable cargado de fuegos artificiales empieza a moverse de forma impredecible. Wendy percibe el peligro y se da cuenta de que el carrito podría explotar en cualquier momento. Los tres, Wendy, Kevin y Julie, apenas logran esquivarlo. Escapan justo a tiempo. Pero el carrito de fuegos artificiales sigue avanzando.
choca contra una grua elevadora, provocando que la enorme pieza de maquinaria se derrumbe. Ian esta pardu justo debajo. La maquinaria se desploma sobre él con tremenda fuerza. Ian murió al instant. Su cuerpo queda violentamente partido por la mitad por el derrumbe. Wendy, Kevin y Julie quedan horrorizados por lo que acaban de presenciar. Una vez más, habían intentado cambiar lo que se suponía que iba a suceder. Y una vez más, la muerte encontró otra manera de alcanzar su objetivo. Wendy ahora comprende que cuanto más se acercan al final de la secuencia, más impredecible y peligroso se vuelve todo. A los supervivientes se les acaba el tiempo. Y la muerte se acerca. 5 meses después, Wendy sigue atormentada por todo lo que sucedió. A pesar de haber sobrevivido al desastre de la montaña rusa y de haber presenciado la muerte de tantas personas a su alrededor, nunca ha logrado librarse por completo del miedo a que la muerte la siga acechando. Un día, Wendy viaja en el metro con su compañera de piso, Laura, y su amigo Sean. Todo parece normal. El tren avanza por la ciudad. Los pasajeros viajan en silencio y Wendy se prepara para viajar en su parada. Pero justo cuando está a punto de salir del tren, algo sucede. De repente, Wendy empieza a percibir extraños presagios. Vuelve a sentir esa familiar sensación de peligro. Mira a su alrededor y empieza a notar detalles inquietantes que le recuerdan a las visiones que tuvo antes del desastre de la montaña rusa. Entonces, de forma totalmente inesperada, Wendy ve dos rostros conocidos. Julie y Kevin también han subido al mismo tren. Por un breve instant, Wendy siente alivio al verlos. Pero ese alivio no dura mucho. Y en cuanto Wendy se da cuenta de que todos están juntos en el mismo tren, sufre otra aterradora premonición. Ve como el tren sufre un accidente catastrófico. Y en su visión, el metro se estrella y los pasajeros mueren. Wendy comprende que la pesadilla se está repitiendo. Al igual que la vez anterior, ha visto el desastre antes de que ocurra. Ahora está convencida de que todos los que van en el tren corren peligro. El pánico se apodera de ella. Wendy intenta desesperadamente advertir a Julie y Kevin, mientras los demás supervivientes tratan de averiguar cómo detiene el tren. Saben que solo disponen de unos instantes para actuar. El tren sigue avanzando mientras Wendy y los demás luchan por escapar del desastre que ella acaba de presenciar. Intentan detener el tren antes de que llegue al punto donde se supone que ocurriera el accidente mortal. Pero entonces, el tren parece estrellarse. La imagen se corta antes de que el público pueda ver exactamente qué les sucede a Wendy, Kevin, Julie y el resto de los pasajeros. Su destino final queda deliberadamente en el aire. La historia termina con una pregunta aterradora. ¿Logró Wendy cambiar el futuro? ¿O encontró la muerte, una vez más, la forma de llevar a cabo su plan? Para Wendy y los supervivientes restantes, puede que la lucha contra la muerte no haya terminado después de todo. La película cuenta con un joven y talentoso elenco. Cada actor desempeña un papel importante en la aterradora lucha de Wendy contra la muerte. Mary Elizabeth Winstead interpreta a Wendy Christensen, la protagonista de la historia. Wendy es una recién graduada de secundaria que experimenta una espeluznante premonición sobre un desastre en una montaña rusa. Tras salvarse a sí misma y a varios compañeros de clase, se propone comprender lo que está sucediendo y encontrar la manera de proteger a los supervivientes restantes. A medida que avanza la historia, Wendy se muestra cada vez más valiente y decidida, utilizando las pistas ocultas en sus fotografías para predecir las muertes de los supervivientes. Ryan Merriman interpreta a Kevin Fischer, amigo de Wendy y uno de los supervivientes del desastre de la montaña rusa. Kevin es una de las pocas personas dispuestas a creer en Wendy y tomarse en serio sus advertencias. Investiga a los supervivientes anteriores del vuelo 180 y ayuda a Wendy a comprender que la muerte podría estar siguiendo el mismo patrón nuevamente.
Juntos, Kevin y Wendy intentan salvar a los amigos que aún quedan con vida. Chris Lemche interpreta a Ian Kinley, otro de los supervivientes del desastre de la montaña rusa. Ian se presenta como un personaje seguro de sí mismo y, en ocasiones, conflictivo. Tras la muerte de Erin, se vuelve cada vez más irascible y culpa a Wendy de lo sucedido. Su dolor y frustración terminan colocándolo directamente en el camino de otra secuencia mortal. Alex Johnson interpreta a Erin Ulmer, novia de Ian y una de las supervivientes que logra escapar del desastre de la montaña rusa. Erin trabaja junto a Ian en una ferretería y se convierte en una de las personas a las que Wendy y Kevin intentan salvar desesperadamente. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, la muerte encuentra una forma aterradora de alcanzarla. Y en conjunto, estos personajes forman parte del grupo de supervivientes que deben enfrentarse a las aterradoras consecuencias de haber escapado de un desastre en el que, originalmente, estaban destinados a morir. Y, como Wendy descubre poco a poco, sobrevivir al primer desastre podría ser solo el comienzo. Sam Easton interpreta a Frankie Cheeks, uno de los supervivientes que escapa del mortal desastre de la montaña rusa gracias a la premonición de Wendy. Frankie forma parte del grupo que abandona la atracción antes del accidente, creyendo que ha eludido el terrible destino predicho por Wendy. Sin embargo, su supervivencia es solo temporal. Mientras Wendy y Kevin intentan averiguar cómo se cobrará la vida de Frankie, este queda atrapado en el interior de la camioneta de Kevin. Un repentino accidente mecánico relacionado con el ventilador del motor acaba finalmente con su vida, demostrando una vez más que la muerte puede servirse incluso de las circunstancias más cotidianas para provocar un accidente mortal. Gina Holden interpreta a Carrie Dreyer, la novia de Kevin Fischer. Carrie se une a Wendy, Kevin y los demás compañeros de clase en el parque de atracciones para celebrar su graduación. Al igual que Jason, ella permanece en la montaña rusa a pesar de la desesperada advertencia de Wendy. Finalmente, cuando la atracción se descarrila, convirtiéndose en una de las primeras víctimas de la secuencia mortal que se desencadena a continuación. Texas Battle interpreta a Luis Romero, un miembro atlético y seguro de sí mismo del grupo de supervivientes. Luis logra escapar del desastre de la montaña rusa junto con Wendy y los demás. Sin embargo, sobrevivir a la catástrofe inicial no lo protege de la muerte. Wendy y Kevin se dan cuenta finalmente de que Luis está en peligro, pero no logran llegar a el tiempo. Mientras hace ejercicio en el gimnasio de la escuela, una máquina de pesas se ve envuelta en un accidente mortal y le aplasta la cabeza. Cada uno de estos personajes desempeña un papel importante a la hora de ilustrar la regla central de Destino Final 3 *. Escapar del desastre original no significa que los supervivientes estén realmente a salvo. Una a una, la muerte empieza a encontrar nuevas formas de alcanzarlas, convirtiendo situaciones cotidianas en trampa aterradoras y impredecibles. Chelan Simmons interpreta a Ashley Freund, una de las compañeras de clase de Wendy y una de las supervivientes que escapan del mortal desastre de la montaña rusa. Ashley es la mejor amiga de Ashlyn Halperin, y ambas pasan gran parte de su tiempo juntas. Tras sobrevivir a la catástrofe inicial, Ashley cree que ha recibido una nueva oportunidad en la vida. Sin embargo, Wendy pronto se da cuenta de que la muerte sigue acechando a los supervivientes. Ashley acaba siendo víctima de un horrendo accidente en una cabina de bronceado, donde ella y Ashlyn quedan atrapadas y mueren quemadas vivas. Crystal lo interpreta a Ashlyn Halperin, la amiga más cercana de Ashley. Ashlyn sobrevive al desastre de la montaña rusa junto a Ashley, pero ambas desconocen lo cerca que están de su próximo peligro. Su amistad cobra especial importancia porque están juntas cuando la muerte finalmente viene por ellas. Las dos chicas quedan atrapadas en cabinas de bronceado y, a pesar de sus intentos por escapar, el equipo se sobrecalienta y provoca que mueran quemadas vivas.
Amanda Crew interpreta a Julie Christensen, la hermana menor de Wendy. Julie se convierte en una de las supervivientes más importantes más adelante en la historia. Cuando Wendy descubre a través de sus fotografías que Julie es la siguiente en la secuencia mortal. Al das cuenta de que su hermana está en peligro, Wendy y Kevin corren hacia la feria del tricentenario para encontrarla. Kevin logra salvar a Julie de ser atravesada por una gran grada agrícola, permitiendo ACI escapar del destino que originalmente la guardaba. Julie permanece entonces junto a Wendy y Kevin mientras continúan luchando por sobrevivir. Maggie Ma interpreta a Perry Malinowski, una de las amigas de Julie. Perry se ve envuelta en los aterradores sucesos de la feria del tricentenario, donde Wendy intenta desesperadamente salvar a Julie. Aunque Wendy y Kevin logran proteger a Julie de un accident mortal, Perry no corre la misma suerte. Un hasta de bandera sale despedida por el aire y la atraviesa mortalmente, demostrando una vez más que la muerte puede cambiar su método y aunasi alcanza a su víctima designada. En conjunto, estos personajes se suman al creciente grupo de supervivientes cuyas vidas están regidas por la misteriosa secuencia de la muerte. Puede que Wendy sea capaz de prever algunos de los peligros. Puede que Kevin logra ayudarla a comprender el patrón. Pero detiene a la muerte resulta cada vez más difícil a medida que pasa el tiempo. Extasia Sanders interpreta a Amber Regan, un personaje secundario que forma parte del entorno de Wendy y los demás supervivientes. Su papel se suma al grupo de jóvenes envueltos en los sucesos posteriores al desastre de la montaña rusa. Patrick Gallagher interpreta a Colquitt, otro personaje secundario que aparece en la historia y contribuye al elenco general de la película. Su papel ayuda a completar el entorno de los supervivientes principales mientras estos intentan comprender la extraña cadena de muertes. Andrew Francis interpreta a Peyton, un personaje secundario que aparece en la película como parte del grupo más amplio vinculado a la historia. Al igual que otros personajes secundarios, Peyton ayuda a establecer el contexto social que rodea a Wendy y sus compañeros de clase. Corey Monteith interpreta a Cahill, otro personaje secundario de la película. Aunque su papel es menor que el de Wendy, Kevin, y no Julie, forma parte del reparto coral del film y contribuye al universo de Final Destination 3-star. Estas interpretaciones secundarias ayudan a ampliar el alcance de la película más allá de Wendy y Kevin, dotando a la historia de un grupo más numeroso de personajes cuyas vidas quedan conectadas por las aterradoras consecuencias del desastre de la montaña rusa. Sin embargo, a medida que Wendy empieza a comprender el patrón, queda claro que está vinculado a los supervivientes puede resultar extremadamente peligroso. Porque una vez que la muerte inicia su secuencia, nadie puede estar seguro de quién será el siguiente. Dustin Milligan interpreta a Marcus, un personaje secundario en Final Destination 3-star. Su papel añade otra presencia al grupo de jóvenes de la película, quienes se ven rodeados por los extraños y aterradores sucesos que comienzan tras el desastre de la montaña rusa. Tony Todd presta su voz al diablo y también al conductor del tren subterráneo. Tony Todd está estrechamente vinculado a la franquicia Final Destination y su voz característica aporta un matiz inquietante a la película. Su participación también ayuda a mantener la atmósfera de misterio en torno a la muerte y las fuerzas sobrenaturales que controlan el destino de los supervivientes. Agam Darsha interpreta a Laura, la compañera de habitación de Wendy. Laura aparece más adelante en la historia, cuando Wendy viaja en el metro. Su presencia cobra importancia durante la secuencia final de la película, momento en el que Wendy experimenta otra aterradora premonición relacionada con el tren. Dylan Bossele interpreta a Sean, un amigo de Wendy que también está presente durante la secuencia del metro. 5 meses después de los sucesos en el parque de atracciones, Wendy viaja en el metro con Laura y Sean cuando comienzan de nuevo las extrañas advertencias. Wendy empieza a experimentar presagios inquietantes,
Lo que la hastemer que la pesadilla que crea terminada haya regresado. Entonces, inesperadamente, vi a Kevin y a Julie en el mismo tren. El reencuentro debería haber sido reconfortante. Pero, en cambio, Wendy tiene otra visión aterradora. Vi como el tren del metro se estrella y todos los pasajeros mueren. De repente, el viaje habitual en tren se convierte en una nueva lucha contra el destino. Wendy intenta desesperadamente advertir todos y detiene el tren antes de que ocurra el desastre. Pero justo cuando los supervivientes intentan tomar el control de la situación, la película corta la escena. El público se queda preguntando si Wendy, Kevin, Julie, Laura, Sean y los demás pasajeros han logrado escapar finalmente de la muerte. O si la secuencia mortal ha comenzado de nuevo. Final Destination 3 se planeó originalmente como el capítulo final de una trilogía. El desarrollo de la película comenzó poco después del estreno de Final Destination 2 y que los cineastas buscaban una forma de continuar la saga dando a la historia un enfoque renovado. Sin embargo, no todos los miembros de las películas anteriores regresaron para esta tercera intriga. Jeffrey Reddick, creador de la franquicia Final Destination y uno de los guionistas de las dos primeras películas, no participó en Final Destination 3 El director James Wong explicó que los cineastas querían que la tercera película fuera diferente de la segunda. Final Destination 2 está bar estrechamente vinculada a la Final Destination original. Continuaba la historia de la primera película y incluía conexiones directas con los sucesos y personajes de la intriga anterior. Para la tercera intriga, no obstante, los productores querían adoptar un enfoque distinto. Imaginaron Final Destination 3 como una secuela independiente con un grupo de personajes totalmente nuevo. La idea era mostrar que el aterrador concepto de la muerte persiguiendo a quienes habían escapado de un desastre no se limitaba a Alex Browning ni a los supervivientes de la primera película. Podía ocurrir la cualquiera. Wong explicó que los cineastas consideraban que la premisa básica de Final Destination era universal. La idea era sencilla pero aterradora. La muerte puede ir por cualquiera y, a veces, una persona puede recibir una advertencia que le permite verla a la muerte. Pero escapar de ese primer desastre no significa necesariamente que estén a salvo. Al introducir personajes totalmente nuevos, los cineastas pudieron explorar este concepto desde una perspectiva fresca. Wendy Christensen y sus compañeros de clase no saben nada de lo que les ocurrió a los supervivientes del vuelo 180. No entienden las reglas. No saben que la muerte sigue un patrón. Y, desde luego, no saben que haber sobrevivido al desastre de la montana rusa puede haberlos incluido en una lista mortal. Esto permitió a los personajes reaccionar de forma natural ante la situación. Y en lugar de saber de antemano lo que estaba ocurriendo, Wendy y Kevin tienen que descubrir la verdad por sí mismos. Poco a poco van conociendo la historia de los supervivientes anteriores, investigan muertes extrañas y empiezan a darse cuenta de que los sucesos que les rodean forman parte de algo mucho mayor. La decisión de utilizar personajes nuevos también permitió a los cineastas crear una trama totalmente nueva, manteniendo al mismo tiempo el concepto central que había dado éxito a la franquicia. En el fondo, Destino Final 3 plantea la misma pregunta aterradora que las películas anteriores. ¿Qué pasaría si supieras que debías morir? Lograras escapar de tu destino y luego descubrirás que la muerte ha vuelto para terminar el trabajo. Este enfoque dotó a la tercera película de una identidad propia, manteniéndola al mismo tiempo conectada con la mitología general de la saga Destino Final Star. Durante la fase de desarrollo, la película tenía originalmente otro título. Inicialmente se titulaba Cheating Death, Final Destination 3 Sin embargo, a medida que avanzaba el desarrollo,
El titulo acabo cambiandos por el más sencillo * destino final 3-star. La producción también volvió a contar con varias empresas que habían trabajado en las películas anteriores. Zyde Perry Productions, de Craig Perry y Warren Zyde, y Hard 8 Pictures, de James Wong y Glenn Morgan, regresaron para producir la tercera intriga. Estas empresas y habían participado en la producción de la * destino final * original, por lo que su regreso ayudó a mantener la continuidad entre bastidores. Practical Pictures y Manatee Pictures también se unieron al equipo de producción. Curiosamente, los cineastas consideraron en un principio realizar * destino final 3 * en 3D. La idea tenía sentido para una película de terror basada en accidentes impactantes, objetos que salen despedidos y elaboradas secuencias de muerte. Una presentación en 3D podría haber hecho que esos momentos resultaran aún más intensos, con objetos que parecen dirigirse directamente hacia el público. Sin embargo, el plan acabó descartándose. Según el guionista Glenn Morgan, hubo motivos económicos para abandonar la idea del 3D. Pero el dinero no era la única preocupación. A Morgan también le inquietaban las limitaciones técnicas de los sistemas 3D disponibles en aquel entonces. A los responsables de la película les preocupaba especialmente cómo se verían los efectos de fuego y sangre al observarlos a través de los filtros rojos que utilizaban los sistemas 3D anáglifos. Dado que * final destination 3 * dependía en gran medida de una iluminación dramática, así como del fuego, la sangre y efectos visuales violentos, Morgan crea que estos elementos podrían no lucir bien en ese formato. Y en lugar de realzar el terror, la presentación en 3D podría haber restado credibilidad a algunos de los efectos. Como resultado, los cineastas decidieron no seguir adelante con la versión en 3D. Finalmente, la película se produjo en el formato tradicional 2D. No obstante, aún sin el 3D, los creadores se centraron intensamente en diseñar secuencias de muerte visualmente memorables y cargadas de suspense. El desastre de la montaña rusa, la secuencia de la cabina de bronceado, el accidente en la ferretería y las demás muertes elaboradas se convirtieron en algunos de los momentos más reconocibles del film. Así pues, aunque el público nunca llegó a ver * final destination 3 * en el formato 3D que se había planteado inicialmente, la película cumplió con su objetivo fundamental. Transforma lugares comunes y objetos cotidianos en aterradores instrumentos de muerte. James Wong explicó que la idea de utilizar el descarrilamiento de una montaña rusa como desastre inicial surgió de Richard Briner, ejecutivo de New Line Cinema. Curiosamente, los responsables de la película afirmaron que la idea no se inspiró en el incidente real ocurrido en 2003 en la atracción * Big Thunder Mountain Railroad * de Disneyland, donde un descarrilamiento provocó la muerte de un pasajero aplastado. Según Wong, la secuencia del desastre en la montaña rusa se ideó de forma independiente como una manera de crear un inicio espectacular y aterrador para * final destination 3-star. Los cineastas querían que la película comenzara con algo que provocara inquietud inmediata en el público respecto a una atracción habitualmente asociada a la diversión y la emoción. Otra muerte memorable de la película, la de Erin en el interior de la ferretería, también requirió un gran esfuerzo creativo. El guionista Glenn Morgan reveló que pasó varios días recorriendo tiendas de Sunset Boulevard en busca de inspiración, observando diversas herramientas, máquinas y equipos. Buscaba un objeto ordinario que pudiera transformarse en algo aterrador. Con el tiempo, la ferretería se convirtió en el escenario perfecto, y que estaba repleta de objetos que podían llegar a ser mortales. Desde herramientas eléctricas hasta maquinaria pesada, pasando por objetos afilados y equipos industriales. Casi cualquier cosa en la tienda podía transformarse en una amenaza potencial. Sin embargo, detrás de todas estas elaboradas secuencias de muerte se escondía una idea mucho más profunda.
La perdida de control fue uno de los temas principales que James Wong y Glenn Morgan concibieron para la película desde el principio. Este tema está estrechamente vinculado al personaje de Wendy. Wendy es alguien que siente pavor cuando percibe que no tiene control sobre lo que sucede a su alrededor. Su primera gran experiencia en ese sentido ocurre en la montaña rusa. Está sujeta a una máquina que se desplaza a gran velocidad y, una vez que comienza el recorrido, prácticamente no tiene control sobre lo que le sucede. La propia montaña rusa se convierte en un símbolo de este miedo. Los pasajeros simplemente permanecen sentados mientras la máquina determina hacia dónde van, a qué velocidad se mueven y qué ocurriera a continuación. Morgan también señaló que los psicólogos han identificado una razón similar por la que algunas personas temen a las montañas rusas. Para algunos, el miedo surge al saber que tienen muy poco control sobre la experiencia. Una vez iniciado el viaje, deben confiar en la maquinaria y en las personas que la operan. No pueden detener la atracción cuando quieren. Esa idea encaja la perfección con el concepto central de destino final star. Wendy y los demás supervivientes intentan desesperadamente controlar su propio destino. Creen que, si logran reconocer las señales de advertencia, comprender el patrón y tomar las decisiones correctas, podrán cambiar lo que está destinado a suceder. Pero la muerte les recuerda constantemente que el control puede ser solo una ilusión. Pueden escapar de una situación. Pueden salvar a una persona. Pueden cambiar un desenlace. Pero las consecuencias siguen persiguiéndolos. Esto es que la montaña rusa si algo más que el desastre inicial. Se convierte en un símbolo de toda la película. Los personajes creen que están eligiendo su propio camino, pero una vez que comienza el recorrido, y están atrapados en una secuencia de acontecimientos que no pueden controlar por completo. Y eso es lo que es que destino final 3 result tan aterradora. El verdadero terror no reside en saber que podría ocurrir algo malo. Es saber que no tienes control sobre cuándo, dónde como sucederá. Durante el proceso de selección de reparto para Final Destination 3 el director James Wong quería encontrar actores capaces de dotar a los protagonistas de un air heroico, sin dejar de hacerlos realistas y creíbles. Los responsables de la película no querían que Wendy y Kevin parecieran superhéroes de proporciones épicas. Más bien, buscaban que parecieran jóvenes corrientes que, de repente, se ven envueltos en una situación extraordinaria y aterradora. El productor Craig Perry comparte una idea similar a la hora de elegir a los dos protagonistas. Querían actores que posaran el carisma natural de las estrellas de cine, pero que resultaran lo suficientemente cercanos como para que el público pudiera imaginar que conoce a personas como ellos. Ese equilibrio era fundamental, y que el público necesitaba conectar emocionalmente con Wendy y Kevin. No son heroes entrenados ni personas preparadas para luchar contra una fuerza sobrenatural. Son simplemente jóvenes que sobreviven a un accidente terrible y se ven obligados, de repente, a comprender algo que parece imposible. A medida que la historia se vuelve más peligrosa, ellos van ganando valencia y determinación. Los responsables de la película también prestaron mucha atención al reparto secundario. Aunque Wendy y Kevin son los personajes centrales, los secundarios se consideraban piezas clave del film. Cada uno debía sentirse como una persona real con su propia personalidad, y en lugar de limitarse a una víctima más a la espera de que la muerte reclamara su vida. Este enfoque minucioso en el reparto ayudó a crear un grupo de personajes que se diferenciaban entre sí. Algunos eran seguros de sí mismos. Otros, sarcásticos. Algunos eran deportistas. Otros, nerviosos o escépticos. Y algunos reaccionaban ante la aterradora situación con ira y incredulidad. Al percibirse como jóvenes creíbles, sus muertes resultaban más impactantes.
El público no está viendo simplemente una serie de víctimas típicas de películas de terror. Está viendo a un grupo de personas corrientes que intentaban desesperadamente sobrevivir a algo que apenas lograban comprender. Ese era exactamente el tipo de realismo que Wong y los productores buscaban al comenzar a reunir el reparto de Final Destination 3-star. El 21 de marzo de 2005, los cineastas seleccionaron oficialmente a Mary Elizabeth Winstead y a Ryan Merriman para los dos papeles protagonistas de Final Destination 3-star. Ambos actores habían coincidido en The Ring 2 estrenada en 2005. En esta película, Winstead interpretó a Wendy Christensen, mientras que Merriman asumió el papel de Kevin Fischer. Curiosamente, Winstead había hecho una audición para la entrega anterior de Final Destination pero no consiguió ningún papel en ella. Sin embargo, cuando se presentó a la audición para Final Destination 3 su actuación llamó de inmediato la atención de James Wong y Glenn Morgan. Lo que más les impresionó fue la forma en que Winstead plasmó las emociones de Wendy. Wendy no es el típico personaje de película de terror que se limita a gritar y huir del peligro. Experimenta un miedo intenso y un gran trauma emocional, pero también debe mantenerse lo suficientemente fuerte como para averiguar qué está sucediendo y proteger a quienes la rodean. Originalmente, Wong había imaginado a Wendy como un personaje muy diferente. Inicialmente la imaginaba como una rubia vivaz, pero tras elegir a Winstead, modificó ligeramente el personaje para adaptarlo mejor a la actriz y sus fortalezas. Wong consideraba que Winstead era exactamente lo que el papel necesitaba. Sencha que ella aportaba cierta profundidad emocional y alma al personaje de Wendy. Aunque Wendy se veía profundamente afectada por el desastre de la montaña rusa y la muerte de sus amigos, no pierde el control por completo. En cambio, su fortaleza emocional le permite seguir pensando, investigando y luchando por sobrevivir. Esa cualidad cobra una importancia crucial a medida que avanza la historia. Wendy debe lidiar con el miedo, el duelo, la culpa y la constante realidad de ver como las personas que la rodean mueren una tras otra. AUNACI. Sigue intentando salvarlas. Ryan Merriman también causó una gran impresión durante su audición. Cuando Merriman llegó para leer el papel de Kevin, Wong se convenció rápidamente de que era el actor adecuado para el personaje. Wong veía a Kevin como alguien con quien el público le gustaría pasar el rato de forma natural. Lo describió como el tipo de persona que podría ser tu mejor amigo divertido. Es chico despreocupado que hace bromas y evita que las situaciones se vuelvan demasiado serias. Pero Kevin tenía otra faceta. Cuando la situación se vuelve peligrosa, es capaz de dar un paso al frente y convertirse en un hero. Esa combinación de humor, simpatía y valencia era exactamente lo que buscaban los cineastas. La química entre Winstead y Merriman también era importante. Y que Wendy y Kevin se convierten en aliados en la lucha contra la muerte. No son superheroes. Son simplemente dos jóvenes atrapados en una situación imposible. Pero juntos comienzan a investigar desastres anteriores, a estudiar las fotografías de Wendy, a identificar pistas y intenta desesperadamente salvar a los supervivientes restantes. La elección de Mary Elizabeth Winstead y Ryan Merriman ayudó, en última instancia, a establecer el núcleo emocional de Destino Final 3-star. Wendy aportó determinación y fortaleza emocional. Kevin aportó humor, lealtad y valencia. Y juntos se convirtieron en las dos personas dispuestas a enfrentarse a algo que, aparentemente, es imparable. El 9 de abril de 2005, los responsables de la película anunciaron dos incorporaciones importantes más al reparto de Final Destination 3-star. Chris Lemche y Alex Johnson fueron seleccionados para interpretar a Ian Kinley y Erin Ulmer, una pareja de estilo gótico que se encuentra entre los supervivientes del accidente de la montaña rusa. Curiosamente, Alex Johnson no se presentó originalmente a la audición para el papel de Erin.
Al principio, hizo la prueba para interpretar a Julie Christensen, la hermana menor de Wendy. Es papel acabo requiriendo en Amanda Crew, quien originalmente había hecho la prueba para el papel de Erin. Johnson ya era conocida por protagonizar la serie de televisión canadiense Instant Star emitida entre 2004 y 2008. Durante su segunda audición, Johnson legó vistiendo una chaqueta de estilo rockero y confieso que estaba de mal humor este día. Sin embargo, cuando se disponía a marcarse, los responsables de la película la llamaron de nuevo. Le pidieron que leyera algunos de los diálogos sarcásticos de Erin pertenecientes a una de las escenas. El sentido del humor seco y natural de Johnson destacó de inmediato. Los cineastas se percataron de que ella poseía ese estilo sarcástico y de expresión impasible que buscaban para Erin. Aquella audición inesperada acabó ayudándola a conseguir el papel. La interpretación de Johnson dotó a Erin de una personalidad distintiva. Erin no es el tipo de personaje que reacciona con pánico constante ante situaciones aterradoras. Por el contrario, suele responder con sarcasmo y un sentido del humor seco, lo que la diferencia de los demás supervivientes. Su relación con Ian también aporta a la pareja una dinámica única dentro del grupo. Por su parte, Chris Lemche abordó el personaje de Ian desde una perspectiva diferente. Ian es inteligente, observador y siente fascinación por datos curiosos o inusuales. Con frecuencia aporta datos y curiosidades extrañas que parecen estar siempre presentes en su mente. Lemche se tomó muy en serios los conocimientos del personaje. Investigó personalmente gran parte de la información que se suponía que Ian debía conocer. Durante las lecturas del guion, Lemche solía hacer preguntas al guionista Glenn Morgan sobre los datos que manejaba Ian. Morgan le facilitaba notas adicionales e incluso le enviaba enlaces a sitios web donde podía ampliar la información. Esta preparación ayudó a Lemche a lograr que los diálogos de Ian sonaran más naturales y convincentes. Y en lugar de limitarse a memorizar datos inconexos sobre el personaje, él quería comprender la información de la que hablaba Ian. Esa atención al detalle contribuyó a consolidar a Ian como uno de los miembros más conocidos del grupo. Por consiguiente, Ian y Erin formaron una pareja inusual entre los supervivientes. Erin tenía una personalidad sarcástica y un humor seco, mientras que Ian era el personaje que parecía tener siempre a mano algún dato curioso o una explicación insólita. Pero, a pesar de sus diferentes personalidades, ambos personajes se ven atrapados en la misma situación aterradora. Tras sobrevivir al desastre de la montaña rusa, Creen había escapado de la muerte. Por desgracia, Wendy y Kevin terminan descubriendo que siguen formando parte de esa secuencia mortal. Y cuando la muerte empieza a sacarlos, ni siquiera los conocimientos de Ian ni el agudo humor de Erin bastarán para salvarlos. El proceso de selección de reparto para Final Destination 3 continuó con la incorporación de varios actores para interpretar a compañeros de clase y amigos de Wendy, así como a otras personas vinculadas a la historia. Jesse Moss fue elegido para interpretar a Jason Wise, el novio de Wendy Christensen. Jason es uno de los estudiantes que sube la montaña rusa Devil's Flight al comienzo de la película. La aterradora premonición de Wendy revela que Jason está destinado a morir en el inminente desastre. Aunque ella intenta desesperadamente convencer a todos de que abandonen la atracción, Jason permanece en la montaña rusa y finalmente muere cuando está descarada. Texas Battle fue seleccionado para el papel de Luis Romero, un estudiante atlético y seguro de sí mismo. Luis logra escapar del desastre de la montaña rusa junto con los demás supervivientes, pero su supervivencia es solo temporal. Wendy y Kevin terminan dándose cuenta de que la muerte viene tras él. Lamentablemente, no logran salvarlo de un accidente mortal provocado por una máquina de pesas en el gimnasio de la escuela. Chelan Simmons asumió el papel de Ashley Freund,
Una de las estudiantes que sobrevive al desastre inicial de la montaña rusa. Ashley mantiene una estrecha relación con Ashlyn Halperin, interpretada por Crystal Lowe, y ambos personajes aparecen juntos con frecuencia. Sam Easton interpretó a Frankie Cheeks, un exalumno y una de las personas que escapan del desastre de la montaña rusa. Frankie se convierte en otro objetivo de la secuencia de la muerte. Wendy y Kevin intentan averiguar cómo vía Moria, pero llegan demasiado tarde. Frankie acaba muriendo a causa del ventilador de un motor mientras está atrapado dentro de la camioneta de Kevin. Gina Holden interpretó a Carrie Dreyer, la novia de Kevin y mejor amiga de Wendy. Carrie se une al grupo en el parque de atracciones y sube la montaña rusa con ellos. Sin embargo, no logra escapar del desastre y muere cuando la montaña rusa descarrila. Crystal Lowe se unió al reparto como Ashlyn Halperin, la mejor amiga de Ashley. Al igual que Ashley, Ashlyn sobrevive a la catástrofe inicial, pero pronto descubre que haber escapado de la montaña rusa no significa estar salvo. Ambas chicas terminan siendo víctimas de un aterrador accidente en una cabina de bronceado. Un rostro conocido de las anteriores películas de * Final Destination * también regresó, aunque de una forma diferente. Tony Todd, quien había aparecido en las dos primeras películas como el misterioso funerario William Bloodworth, no regresó para interpretar ese personaje en * Final Destination 3-star. En su lugar, Todd prestó su característica voz a la estatua del diablo en la atracción de la montaña rusa y también dobló a un conductor de tren subterráneo. Aunque no retomó su papel de William Bloodworth, su voz inconfundible aportó a la película un vínculo con las entregas anteriores. El reparto también incluyó a Maggie Ma como Perry Malinowski y a Anastasia Sanders como Amber Regan, dos de las amigas de Julie Christensen. Perry se ve envuelta en los sucesos de la Feria del Tricentenario, donde Wendy y Kevin intentan desesperadamente proteger a Julie. Lamentablemente, el intento de Wendy por salvar a su hermana no evita que Perry se convierta en una víctima. Un asta de bandera que sale volando la golpe repentinamente y la atraviesa mortalmente. Amber, por su parte, es otro personaje secundario vinculado al grupo de jóvenes atrapados en los aterradores acontecimientos que rodean a Wendy y los demás supervivientes. En conjunto, este elenco conformó el amplio grupo de personajes necesario para * Final Destination 3-star. Cada persona tenía una personalidad, una relación y un papel diferente dentro de la historia. Pero, independientemente de quienes fueron o de quien seguro se sintieron, todos se enfrentaban a la misma posibilidad aterradora. Habían escapado de la muerte una vez, y ahora ella regresaba para terminar el trabajo. Al igual que las dos primeras películas de la franquicia, * Final Destination 3 * se rodó en Vancouver, Canadá. La ciudad y había servido de escenario para las entregas anteriores, por lo que el equipo de producción regresó allí para realizar la tercera película. Uno de los lugares de rodaje más importantes fue Playland, en Vancouver. La montaña rusa * corkscrew * del parque se utilizó para representar la montaña rusa ficticia * Devil's Flight * en la película. Esta atracción real se convirtió en el eje central del desastre inicial del film. En el que Wendy tiene una visión aterradora de la montaña rusa sufriendo un fallo y descarrilando. Según Mary Elizabeth Winstead y Ryan Merriman, toda la producción duró aproximadamente 3 meses. Las dos primeras semanas de rodaje fueron especialmente importantes, y que el equipo de producción se centró en la secuencia del desastre de la montaña rusa. Dedicaron esas semanas iniciales a filmar las complejas escenas del descarrilamiento de la atracción y las aterradoras muertes de los pasajeros. Una vez terminadas esas escenas, el resto de la película se rodó en gran medida fuera de orden cronológico. Esto es habitual en la producción cinematográfica, y que las escenas suelen filmarse en función de la localización, la disponibilidad de los actores, el equipo y las necesidades de producción,
En lugar de seguir el orden en que aparecen en la película final. El rodaje concluyó oficialmente en julio de 2005. Sin embargo, los cineastas no quedaron del todo satisfechos con el final. Cuando el público inicial vio la película, sus reacciones al final original fueron, según se informó, negativas. Los cineastas decidieron que era necesario cambiar el final. Como resultado, se filmó una secuencia final completamente nueva en noviembre de 2005, varios meses después de que la producción principal ya hubiera terminado. La nueva secuencia mostraba el descarrilamiento de un tren del metro. Este se convirtió en el famoso final ambiguo de la película, en el que Wendy experimenta otra premonición aterradora mientras viaja en el metro con Laura y Sean. De repente, ella se da cuenta de que Kevin y Julie también están en el tren y de que podría estar a punto de ocurrir otro desastre. El tren parece chocar, pero la película corta la escena antes de mostrar al público exactamente qué sucede. Esto deja incierto el destino de los personajes. Curiosamente, los cineastas tenían originalmente otra idea para este final revisado. Según el productor Craig Perry, tenían la intención de traer de vuelta a J. Cook y Michael Lance, quienes habían interpretado a Kimberly Corman y el oficial Thomas Burke en Final Destination 2 Star. Su aparición habría creado un vínculo aún más fuerte entre la segunda y la tercera película. Sin embargo, uno de los actores no estaba disponible para el nuevo rodaje. En lugar de buscar a otro actor para el papel traer de vuelta solo a uno de los personajes, los cineastas decidieron eliminar a ambos por completo del final revisado. En su lugar, centraron la secuencia final totalmente en Wendy, Kevin, Julie y el nuevo grupo de supervivientes. Esta decisión acabó dando a Final Destination 3 de un desenlace muy misterioso. Tras todo lo que ha vivido, Wendy recibe una vez más una advertencia sobre un desastre inminente. Pero esta vez, el público se queda sin una respuesta clara. Logró Wendy escapar finalmente de la muerte. Sobrevivieron Kevin y Julie. O continuó la secuencia mortal exactamente como estaba previsto. La película deja deliberadamente esas preguntas sin respuesta, cerrando la historia con una última idea aterradora. A veces, sobrevivir al desastre no significa haber escapado de tu destino. Las escenas de muerte en Final Destination 3 requirieron una combinación de técnicas cinematográficas tradicionales, efectos prácticos, efectos visuales en 2D y imágenes generadas por ordenador en 3D. La secuencia más compleja fue, como era de esperar, el desastre inicial de la montaña rusa. La secuencia de la montaña rusa por sí sola requirió aproximadamente 144 planos individuales con efectos visuales. Dado que los cineastas querían que el desastre pareciera lo más realista y aterrador posible, no podían limitarse a filmar una montaña rusa convencional y editarla para que pareciera que se estaba desmoronando. Tuvieron que crear vagones de montaña rusa diseñados específicamente para la película. Estos vagones se fabricaron a medida y se modificaron según las exigencias del guion. Gran parte del trabajo de modelado se realizó a mano, mientras que los elementos diseñados por ordenador se añadieron utilizando scripts MEL para lograr que la montaña rusa y sus movimientos se comportaran exactamente como se requería. Los cineastas también utilizaron una combinación de decorados reales y entornos digitales. Para muchas de las secuencias del accidente, se filmó a los actores frente a una pantalla verde. Esto permitió al equipo de efectos visuales sustituir el fondo por entornos generados por ordenador que mostraban la montaña rusa desplazándose a velocidades peligrosas, desmoronándose y, finalmente, descarrilando. Esta técnica otorgó a los cineastas un control mucho más sobre la acción. En lugar de exponer a los actores a una montaña rusa realmente peligrosa durante un desastre simulado, pudieron filmar sus interpretaciones por separado y con total seguridad,
Para luego integrarlos digitalmente en ese entorno aterrador. Algunos de los vagones de la montaña rusa también se suspenderán físicamente mediante cuerdas elásticas. Esto permitió a los cineastas crear movimientos realistas y simular como los vagones salían despedidos durante el accidente. La combinación de movimiento físico y efectos digitales contribuyó a que el desastre resultara mucho más convincente. Pero los efectos visuales no se limitaron a la montaña rusa en sí. Las muertes individuales también requirieron un extenso trabajo digital. Dado que muchas de las muertes implicaban lesiones extremas que no podían recrearse de forma segura en la realidad, el equipo de efectos tuvo que retocar digitalmente lo que se había filmado en el set. Cada actor que participaba en una secuencia de muerte importante contaba también con su correspondiente doble generado por ordenador. Estos dobles digitales podían utilizarse para realizar movimientos peligrosos, impactos, caídas y otros momentos que habrían sido imposibles o inseguros de filmar con los actores reales. Esto permitió a los cineastas crear este tipo de muertes espectaculares y macabras que el público esperaba de la saga Destino Final Star. El preciso fue especialmente importante porque el terror de la película se basa en hacer creer al espectador que objetos y situaciones cotidianos pueden volverse mortales de repente. Una montaña rusa. Una cabina de bronceado. Una máquina de gimnasio. Una pistola de clavos. O incluso una simple máquina en una ferretería. Todo ello podía transformarse en un aterrador instrumento de muerte mediante una combinación de efectos prácticos y imágenes generadas por ordenador. Por tanto, el equipo de efectos visuales desempeñó un papel fundamental a la hora de dar vida a las elaboradas secuencias de muerte de la película. El resultado fue una mezcla de interpretaciones reales, efectos físicos, maquetas detalladas, rodaje con pantalla verde y imágenes generadas por ordenador, CGI. Todo ello combinado para hacer que lo imposible pareciera aterradoramente real. El trabajo de efectos visuales de Final Destination 3 se repartió entre varias empresas especializadas, con distintos equipos encargados de dar vida a los desastres y muertes más complejos de la película. Meteor Studios se ocupó de las secuencias principales del accidente de la montaña rusa y del metro, mientras que Digital Dimension trabajó en las escenas de muerte que tenían lugar tras la premonición de Wendy. Entre todas las tomas con efectos de la película, una de las más difíciles fue la muerte de Ian Kinley, quien es partido violentamente en dos por una plataforma elevadora que cae sobre él. Logra que esta escena resultara convincente requirió varias fases de rodaje y efectos digitales. En primer lugar, el equipo de producción filmó una toma limpia de la plataforma elevadora cayendo, sin el actor en el encuadre. Esta toma, conocida como clean plate o toma de fondo limpio, proporcionó a los artistas de efectos visuales un fondo que podían manipular posteriormente. A continuación, filmaron a Chris Lemche interpretando la escena en el papel de Ian. Para parte de la toma, Lemche vistió un traje especial con zonas de pantalla verde, lo que permitió al equipo de efectos separar su cuerpo del fondo y combinar digitalmente distintas secuencias de imagen. Inicialmente, los responsables de la película combinaron estos elementos para crear el efecto básico de Ian siendo aplastado y cayendo. Sin embargo, el director James Wong sintió que faltaba algo. Quería que el momento tuviera un impacto mucho más fuerte y aterrador. En palabras del propio Wong, buscaba un efecto visual más macabro y impactante. ACI que el equipo de efectos volvió a ponerse manos a la obra. Crearon una versión estándar por ordenador, CGI, del cuerpo de Lemche, basándose en su estatura y proporciones. Luego generaron varias simulaciones de animación que mostraban cómo el cuerpo digital era aplastado por un objeto creado por ordenador. Los cineastas crearon varias versiones del efecto, cada una mostrando el impacto de manera ligeramente distinta.
Wong reviso las distintas versions y eligio la que considero más efectiva. Tras selecciona la animación preferida. El equipo de producción rodó otra toma con el actor real, Chris Lemche. En esta ocasión, Lemche imitó cuidadosamente el movimiento de la animación CGI elegida y situó su cuerpo en el punto exacto donde el efecto digital se conectaría finalmente con las imágenes de acción real. A continuación, se combinaron los diferentes elementos para crear la secuencia final. El resultado fue una escena en la que un Paris se golpeado y partido violentamente en dos por la plataforma elevadora que se desploma. Otra secuencia especialmente compleja fue la que mostraba a Ashley Freund y Ashlyn Halperin muriendo en el interior de las cabinas de bronceado. Dicha secuencia fue creada por Soho VFX. La escena requirió aproximadamente 35 planos con efectos visuals. El equipo de efectos tuvo que crear y combinar digitalmente elementos como piel, cristales rotos, fuego y humo. Sin embargo, no toda la secuencia se creó digitalmente. Los cineastas también utilizaron fuego y humo reales, combinando efectos prácticos con CGI. Esta mezcla contribuyó a que la secuencia de las cabinas de bronceado resultara más realista. El fuego podía interactuar de forma natural con los actores y el entorno, mientras que el CGI permitía a los cineastas crear conseguir efectos que habrían sido demasiado peligrosos o difíciles de producir mediante efectos prácticos. El accidente de metro final de la película también requirió un importante trabajo digital. Para el epílogo, el equipo de efectos creó un entorno generado por ordenador que reproduce los elementos principales del decorado real del metro. Esto permitió a los cineastas simular el movimiento del tren por su entorno y su posterior choque sin necesidad de destruir físicamente un tren de metro a tamaño real. La secuencia del metro fue especialmente importante, y que servía como el ambiguo momento final de la película. Wendy tiene otra premonición en la que el metro Paris accidentas, pero el público nunca recibe una respuesta totalmente clara sobre lo que sucede después. Mediante la combinación de efectos prácticos, entornos CGI, dobles digitals, animación, rodaje con pantalla verde y fuego y humo reales, los cineastas lograron crear las elaboradas secuencias de muerte que se convirtieron en una de las escenas de identidad de Final Destination 3-star. Detrás de cada muerte aparentemente instantánea en pantalla había un complejo preciso de rodaje, modelado digital, animación, composición y trabajo de efectos visuals. Y ese esfuerzo minucioso ayudó a convertir los desastres imposibles de la película en escenas que se sienten inquietantemente reales. Y así llegamos al final de Destino Final 3 una película donde cada fotografía oculta una advertencia, cualquier objeto cotidiano puede volverse mortal y escapar del destino nunca es tan sencillo como parece. A pesar de recibir críticas mixtas, el film se convirtió en un gran éxito de taquilla y numbers regaló algunas de las escenas de muerte más inolvidables de la franquicia. Pero la historia aún no había terminado. Porque la muerte estaba lista para regresar de una manera aún más espectacular. Si disfrutáis de este recorrido completo por Destino Final 3 no olvides darle me gusta, suscribid y estar atento a la próxima película de la saga. Hasta entonces, recuerda, puedes huir de la muerte, pero nunca podrás escapar realmente de tu destino. Bienvenidos de nuevo al mundo de Destino Final 3 donde cada advertencia tiene un precio y escapar de la muerte puede ser solo el comienzo. En este video exploraremos la historia, la producción, el reparto, las aterradoras escenas de muerte, los efectos visuales, el éxito en taquilla, la reacción de la crítica y todo aquello que hizo tan memorable esta entrega. Así que acomódense, manténganse alerta y descubramos cómo Wendy y los demás supervivientes intentaron burlar a la muerte una vez más. Destino Final 3 es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2006, dirigida y producida por James Wong, quien también coescribió el guion junto a Glenn Morgan.
Es la tercera intriga de la saga Destino final y funciona como una secuela independiente de Destino final 2 estrenada en 2003. La historia se desarrolla 6 años después de los acontecimientos de la primera película de Destino final star. Está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead en el papel de Wendy Christensen y Ryan Merriman como Kevin Fischer. La trama comienza cuando Wendy, recién graduada de secundaria, acude a un parque de atracciones con sus compañeros de clase para celebrar su graduación. Entre las atracciones se encuentra una montaña rusa enorme y aterradora. Mientras Wendy y sus amigos se preparan para subir, ella experimenta de repente una premonición espeluznante. Y en su visión, Wendy ve como la montaña rusa sufre un fallo poco después de comenzar el recorrido. Los sistemas de seguridad fallan, los vagones se sacuden violentamente y los pasajeros se ven envueltos en una aterradora cadena de sucesos. Uno a uno, los pasajeros mueren en accidentes macabros al descarrilar la montaña rusa. Wendy queda aterrorizada por lo que ve. Se da cuenta de que la visión no es una simple pesadilla, sino una advertencia de lo que está a punto de ocurrir. Al salir de la premonición, Wendy intenta desesperadamente detener la atracción. Advierte los demás y provoca un altercado, logrando finalmente impedir que varias personas suban a la montaña rusa. Aunque algunos de sus compañeros sobreviven gracias a su advertencia, la pesadilla no termina ahí. Quienes escapan del desastre de la montaña rusa descubren pronto que nunca estuvieron realmente a salvo. La muerte tiene un plan para ellos. Uno tras otro, los supervivientes empiezan a morir en accidentes extraños y espeluznantes, siguiendo el mismo patrón misterioso observado en las películas anteriores. Wendy acaba dándose cuenta de que los supervivientes están muriendo según el orden en que debían haber fallecido en la montaña rusa. Pero esta vez, Wendy podría contar con una ventaja importante. Antes de que comenzara el recorrido, había tomado varias fotografías de sus compañeros en el parque de atracciones. Al principio, las imágenes parecen totalmente normales. Sin embargo, más tarde Wendy percibe detalles extraños ocultos en las fotografías. Ciertos objetos, sombras, reflejos y formas en las imágenes parecen contener pistas sobre cómo morirán los supervivientes. Estas fotografías se convierten en la única forma posible que tiene Wendy de comprender el plan de la muerte. Junto a Kevin Fischer, otro de los supervivientes y amigo de Wendy, ella comienza a estudiar las fotografías detenidamente. Ambos intentan descifrar que les advierte cada imagen. El problema es que la muerte no pone las cosas fáciles. Incluso cuando Wendy y Kevin creen haber descubierto a la siguiente víctima y la posible causa de la muerte, la situación puede cambiar en un instante. Objetos cotidianos se vuelven mortales. Errores simples pueden tener consecuencias fatales. Y accidentes que parecen no tener ninguna relación entre sí pueden convertirse de repente en parte de una aterradora reacción en cadena. Mientras corren contrarreloj, Wendy y Kevin intentan advertir a los supervivientes restantes antes de que la muerte los alcance. Pero cuanto más investigan, más aterradora se vuelve la situación. Se dan cuenta de que escapar de una muerte concreta no significa necesariamente escapar de la muerte para siempre. Los supervivientes están atrapados en una secuencia mortal, y Wendy debe utilizar todo lo que ha aprendido de su premonición y de las fotografías para descubrir el patrón antes de que sea demasiado tarde. Destino final 3 continúa con la premisa central de la saga. Una vez que alguien escapa de un desastre que debía acabar con su vida, la muerte comienza a corregir el error persiguiendo a los supervivientes uno a uno. Esta vez, sin embargo, las fotografías de Wendy ofrecen una nueva forma de predecir las muertes inminentes, convirtiendo las imágenes en pistas cruciales en la lucha por la supervivencia. Mientras Wendy y Kevin luchan por salvar a sus amigos, se ven obligados a enfrentarse a un enemigo al que no pueden ver, con el que no pueden razonar y del que, al parecer, no pueden escapar.
Y. A cada instant, los supervivientes se acercan más a descubrir si realmente pueden romper el ciclo mortal. O si la muerte terminara reclamándolos a todos. El desarrollo de *final destination 3 comenzó poco después del estreno de *final destination 2 star. Sin embargo, en esta ocasión, un miembro importante del equipo creativo original no regresó. Jeffrey Reddick, creador de la franquicia *final destination y co-guionista de las dos primeras películas, no participó en la tercera intriga. A diferencia de *final destination 2 que daba continuidad directa a la historia de la primera película, los cineastas querían que *final destination 3 funcionara de manera independiente. Los productores concibieron la película como una historia nueva con un nuevo grupo de personajes, manteniendo al mismo tiempo el concepto central de personas que intentan escapar de la muerte tras sobrevivir a un desastre. Una de las ideas principales para la película surgió del ejecutivo de New Line Cinema, Richard Briner. El sugirió utiliza el descarrilamiento de una montaña rusa como el gran desastre inicial. La idea brindó de inmediato a los cineastas la oportunidad de crear una secuencia de apertura intensa y visualmente aterradora. Desde el principio, el director y co-guionista James Wong y el co-guionista Glenn Morgan quisieron que la película explorara el tema del control. A los cineastas les interesaba plantear si las personas realmente tienen control sobre sus propias vidas o si simplemente reaccionan ante acontecimientos que se han puesto en marcha. Este tema se convirtió en una parte importante de la historia de Wendy. Tras experimentar su premonición, Wendy intenta desesperadamente tomar el control de la situación. Cree que, si logra comprender las señales de advertencia y tomar las decisiones correctas, tal vez pueda cambiar lo que está destinado a suceder. Pero la muerte desafía constantemente esa creencia. El proceso de selección del reparto comenzó en marzo de 2005 y se prolongó hasta abril de ese mismo año. Finalmente, los cineastas reunieron al elenco, que incluía a Mary Elizabeth Winstead como Wendy Christensen y a Ryan Merriman como Kevin Fischer. Una vez completado el reparto, la producción avanzó en Vancouver, Canadá, la misma ubicación donde se habían rodado las dos primeras películas de *final destination star. El rodaje duró aproximadamente 3 meses. Sin embargo, los cineastas comenzaron la filmación con una de las secuencias más complejas de toda la película, el aterrador desastre de la montaña rusa. Las dos primeras semanas de rodaje se dedicaron específicamente a las escenas relacionadas con el descarrilamiento de la montaña rusa. Esta secuencia requirió una planificación exhaustiva, y que debía presentar el desastre central de la película de una manera convincente y visualmente intensa. Los cineastas debían captar la emoción de la atracción de feria y, al mismo tiempo, transforma gradualmente esa emoción en puro terror. La secuencia de la montaña rusa también debía introducir al público en la premonición de Wendy y mostrar exactamente qué crea ella que estaba a punto de suceder. Una vez completadas esas escenas, la producción continuó con el resto de la película, siguiendo a Wendy y los demás supervivientes mientras intentaban comprender la misteriosa fuerza que los acechaba. Desde el principio, los cineastas quisieron que Destino Final 3 resultara lo suficientemente familiar como para encajar en la franquicia, sin dejar de dotar a la historia de una identidad propia. El desastre de la montaña rusa, las pistas fotográficas y el tema del control contribuyeron a que esta tercera intriga fuera diferente de las películas anteriores, aunque conservaba la aterradora premisa central. Puedes escapar de la muerte una vez, pero eso no significa que la muerte se haya olvidado de ti. Final destination 3 se estrenó en el Grauman's Chinese Theatre el 2 de febrero de 2006. Tan solo unos días después, el 10 de febrero de 2006, la película llegó oficialmente a los cines de todo Estados Unidos.
El estreno en salas brindó al público la oportunidad de vivir la intensa secuencia del accidente de la montaña rusa y las macabras escenas de muerte en la gran pantalla. Más